A labaran namu na yau, kungiyar kwadago ta ƙasa NLC da wasu kungiyoyi kamanninta sun bi sahun saura wajen gudanar da zanga-zangar yini biyu a ƙasa baki ɗaya. Kana gwamnatin jihar Kano na shirin farfado da harkokin wasanni a jihar. Ta jama'a assalamu alaikum, barkamu da haɗuwa da ku a daidai wannan lokaci a labarin na Nta Kano. Mai karanta su kuma Garba Shu'aibu da Katane. Ƙungiyar kwadago ta ƙasa NLC reshen jihar Kano ta bi sahun sauran 'yan uwanta a duk faɗin ƙasa wajen gudanar da zanga-zangar lumana ta yini biyu kamar yadda uwar ƙungiyar ta ƙasa ta umarta. Zanga-zangar lumana daina da nufin tankwara gwamnatoci na tarayya da ma jihohi a kan su yi ƙoƙarin shawo kan matsaloli na tsaro da kuma tattalin arziki da suka addabi ƙasa. Akan wannan ne Muhammad Ibrahim yake da wannan rahoto. Mambobin kungiyar kwadago sun gudanar da zanga-zangar lumana a kan titin Kano domin nuna rashin jin daɗin su kan wahalhalun da ake fuskanta a ƙasar nan. Masu zanga-zangar sun yi cincirindo ne a kan titin Rescos kafin suka wuce zuwa gidan gwamnatin jihar Kano, inda suka buƙaci hukumomi da su duba halin da talakawa ke ciki. Shugaban ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya reshen jihar Kano, Kabir Inuwa, a lokacin da yake gabatar da takardar bukatunsu ga gwamnatin jihar Kano, ya yi kira da a ɗauki matakan gaggawa wajen sauƙaƙa wahalhalun da talakawa ke ciki. Babban abin da muke son mu cimma a wannan zanga-zanga, gwamnati ta kalli irin yanayin da ɗan ƙasa yake ciki, ka kawo fita daga tsare-tsaren da yake cizguna masa. Da yake mayar da bayani, shugaban ma'aikata na jihar Kano ya jaddada ƙudurin gwamnati na aiwatar da manufofin da za su inganta rayuwar al'ummar jihar da ma ƙasa baki ɗaya. Wannan takarda za a miƙa ta ga shugaban ƙasa, da fatan kuma gwamnati tana nan tana ta fito da dabarun da insha Allah za a samu wannan yanayi ya zama tarihi a rayuwarmu. Jami'an tsaro sun tabbatar an gudanar da zanga-zangar cikin lumana. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. To nan kuma wata gobara da ta tashi a talatainin dare ta mamaye wata kasuwa a nan Kano, lamarin da ya haddasa lalacewar dukiya ta miliyoyin naira. Musbawa Hassan ya rawaito mana cewar har yanzu dai da muke kawo muku rahoton nan ba a tantance musabbabin tashin wannan gobara ba, wacce ta jawo wa 'yan kasuwa gaunin hasara. Ga kuma rahoton nashi. Hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta tabbatar da faruwar gobara a cikin dare, wacce ta lalata shaguna guda 50 tare da asarar dukiyar da ta kai kusan naira miliyan 150 a kasuwar 'yan katako da ke rijiyar lemo a cikin karamar hukumar Fage. Duk gurin da ba a samu cikakkiyar kulawa ba, za a samu ɓata gari ko kuma kowane irin mutum ya shiga ya ma'amala da gurin, wanda kuma hakan zai iya bayuwa ya zuwa faruwar ibtila'in tashin gobara. Mai magana da yawun hukumar kashe gobara ta jihar Kano, Saminu Muhammad, ya bayyana cewa gobarar ta lalata katakwaye, katifofi, kujeru da sauran kayan aikin sana'ar kafinta. Wasu daga cikin mutanen da gobarar ta shafa a kasuwar sun tofa albarkacin bakinsu. Har yanzu muna kan binciken gano wannan, saboda mu dai mun san muna da injinan nan kuma muna da dokar da ma kwata-kwata mun hana aikin dare, saboda tashin gobara ma mun hana aikin dare, inji baya mana aikin dare. Gaskiya na samu firgici da damuwa sosai, ina matuƙar cikin tashin hankali lokacin da aka ce min ga abin da yake faruwa. Muna buƙatar mahukunta da duk wani wanda zai iya kawo taimako ko tallafi, muna buƙatar taimako musamman ma gwamnati. Yawaitar faruwar gobara cikin dare lamari ne da ke ci gaba da tayar da hankalin 'yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki. Hakan ya sa aka jaddada buƙatar yin bincike tare da ɗaukar matakan da suka dace domin magance faruwar hakan a gaba. Musbawa Hassan, labaran NTA.
To da fatan Allah ya kiyaye na gaba. A wani labari makamancin wannan kuma hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema kenan ta baiwa waɗanda ja'ibar guguwa da iska mai ƙarfi ta shafa a tallafin kayan abinci da na gini da kuɗinsu ya kai miliyoyin naira, mutanen da suka doshi ko kuma ma suka haura 1,200. Binta Adamu wacce ta shaida yadda aka raba kayan na rage raɗaɗi kenan ta ruwaito mana cewar wannan tallafi matuƙa zai taimaka wajen farfado da kyakkyawan fata ga mutanen da wannan lamari ya shafa. Ga kuma rahoton nata. Mutane 1,218 ne annobar iska ta shafa a ƙananan hukumomi da suka hada da Rano, Tofa, Rimin Gado, Madobi da Ungwangu da ke jihar nan, a inda ta sa wasu suka rasa mahallinsu a shekarar da ta shuɗe, inda suka shiga halin haula'i, a inda suka bayyana ƙalubalen da suka shiga, inda suka bayyana cewa tallafin da suka samu daga gwamnatin tarayya ta hannun hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ya zo ne a daidai gaɓar da ake buƙata biyo bayan halin matsi na tattalin arziki da tsadar rayuwa da ake ciki. Wannan gwamnatin jin kai ta duba ibtila'in da ya same mu na rusau a gidajenmu, mun rasa ɗakuna, mun rasa wuraren da muke kwana, ta yi duba da wannan yanayi da muka tsinci kai, ta taimaka mana domin ne musu godiya. Gaskiya mun ji daɗi da wannan hukumar nema ta taimaka mana da rage raɗaɗin da muka samu na ɓangaren rusau. Daga cikin kayayyakin da suka amfana da su sun haɗa da kayan abinci da na gini da dai sauransu, inda gwamnatin tarayya ta hannun hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ta raba musu. Yana jajinta musu cewa ba wanda zai iya mayar musu da wannan asara da suka yi sai Allah Ubangiji, illa kawai a ɗan ba su tallafi wanda za su ɗan rage raɗaɗi. Ba za a biya su abin da suka rasa ba, a'a, in kai asara Allah ne kaɗai zai iya biyan ka. Ita amma dai kuma sani cewar ita gwamnatin tarayya tana sanar da kowa. Hukumar bada agajin gaggawa ta jiha ta buƙaci al'ummar yankin da su jajirce tare da ɗaukan matakan kariya domin kaucewa afkuwar annoba, duk da cewa gwamnatin jiha na bakin ƙoƙarinta wajen rage afkuwar annoba a jiha. Binta Adamu, labaran NTA. Ta masu kallon mu nan da 'yan dakiku labarin za mu ɗora da karanto su a nan da aka taimu. To barkamu da dawowa a cikin labaran na NTA Kano da wannan almuru. A yayin zamanta na ranar talatan nan majalisar dokoki ta jihar Kano ta sake taso da batun nan na yin gyara akan wasu dokoki guda uku waɗanda suka kunshi na shirin gyaran dokar shekara ta 2023 na batun kuɗin fansho da kuma garatuti na jihar Kano, wanda kuma zai matsar ko kuma ma ya kara shekaru na barin aiki ga ma'aikatan jihar ta Kano. Har ila yau dai a yayin zaman nata na yau majalisar dokokin ta amincewa dokar tabbatar da tsaro na kiwon lafiyar jama'a ta shekara ta 2023. nan wato a labarinmu da suke tafe za mu kawo muku wannan rahoto da yardar Allah. Kwamishinan harkokin wasanni da bunƙasa yankunan karkara na jihar Kano da ba da tabbaci na samar da goyon bayan gwamnati wajen sake farfado da ayyukan wasanni a jihar. Kwamishinan dai ya yi wannan bayani ne ga kungiyar marubuta wasanni ta Najeriya reshen jihar Kano a yayin bikin kaddamar da kalandar kungiyar da kuma ba da kyautuka. Masaud Aliyu na da wannan rahoto. Wasanni na da matukar amfani gun ci gaban al'umma. A ƙoƙarinta na inganta harkokin wasanni da karrama ƙwararru a fannin wasanni, ƙungiyar marubuta wasanni ta reshen jihar Kano sun gudanar da taron ƙaddamar da kalanda ta sabuwar shekara da karramawa. Taron ya karrama marubuta da 'yan wasanni saboda jajircewarsu da kuma gudunmawar da suke bayarwa wajen gyara harkan wasanni a jihar Kano da wajenta. Manyan baƙi sun bayyana farin cikinsu, sannan sun ce wasanni na cikin ababen da suke ƙarawa matasa ƙwarin gwiwa da kuma haɗa kan al'umma.
Gode dukkanin harkokin wasanni a Kano da suka ba mu gudunmawa wajen da 'ya'yan wannan kungiya bisa haɗin kan da suke bayarwa wajen ci gaban wannan kungiya. Barar da zan ba su shine su tabbata cewar su zama ɗaya, su haɗa kansu, su zama suna da fahimtar juna. Gwamnati kuma Allah da na sani za ta yi ta kokari saboda gwamnati ce ta matasa kuma gwamnati ce wadda take son ta inganta harkokin matasa, za ka tabbatar da cewa za a yi abin da ya dace. Wayanda aka karrama sun nuna farin cikinsu da kuma alkawarin ƙara ƙwazo. Rana ce mai matukar muhimmanci da farin ciki a gare ni wacce ba zan iya musulta irin daɗi da nake ɗauke da shi ba yau. Mutane masu bukata musamman suna da daman da za su yi, so amma rashin yin sai ike sawa ake gan kamar ba za mu iya ba. Ƙungiyar marubutan labaran wasanni ta reshen jihar Kano ta jaddada aniyarta ta ci gaba da inganta harkan wasanni a jihar Kano. Mas'ud Aliyu, labaran NTA. Da masu kallon yanzu kuma sai wakilin wanda yake dauke da kanin labarin wasanni. Trust Ekong ya ba da bayanin Osimhen zai iya kasancewa tsakanin Chelsea ko Arsenal a gasar kaka mai zuwa. (2024) Falcons ta doke Kamaru da tsallakewa zuwa zagaye na ƙarshe. Mexico ta samu nasara akan Amurka da ci 2-0 a gasar cin kofin zinare na mata na CONCACAF. Katsina United za ta kara da Kano Pilas a gasar wasan NPFL. To domin fahimta yadda yanayi zai kasance gobe Laraba 28 ga wata na Fabrairu na shekara ta 2024 a nan Kano da ma wasu manyan birane na Najeriya ga hasashen masana. ta wasu kallon mu kafin mu kammala kuma shawara nan ita ce ya dace a yayin da za a ci abinci a dinga yin amfani da abintai masu kunshe da 'ya'yan itatuwa da kuma ganyaye don suna taimakawa wajen rage radadin kamuwa da ciwon daji, ciwon suga da ma na zuciya. To a madadin yan uwa abokan aiki Garba Shabu da Katana ke sallama da ku daga nan NTA Kano, ma'assalam. On the news tonight, NLC and other related unions joined their counterpart for a two-day nationwide protest. And Kano State government to revitalize sporting activities in the state. Good evening and welcome to the news at 7. I am Muhammad Ibrahim Salihu. The Nigerian Labour Congress NLC Kano State chapter has joined their counterparts across the country on a two-day protest as ordered by the national body of the union.
The peaceful protest is to compel both the federal and state governments to tackle the problem of insecurity and economic hardship ravaging the country. The report. Members of the Nigerian Labour Congress took to the streets of Kano on a peaceful protest to show displeasure over the current economic hardship in the country. The protesters converged on Race Course Road before proceeding to Kano State Government House, demanding authorities concerned to look at the plight of the masses. The chairman Nigerian Labour Congress Kano State Chapter, Kabir Inuwa, while presenting letter of demand to Kano State Government, called for immediate action in reversing the current narrative in the country. We sincerely appeal to the government to kindly commence the payment of the wage award. We don't want the Kano State government to copy the federal government until when we say we are going on strike. That we hope will never happen, and I'm sure it will never happen. Responding, the Kano State Head of Service assured to deliver the demands of the Nigerian Labour Congress to Governor Abba Kabir Yusuf, and also reiterated the administration's commitment towards implementing policies that will improve the lives of people in the state and the country at large. You mentioned that need to be looked into. We will, by the grace of God, with a clear understanding of the dynamics of time, attend to them in the most positive way for us to be one and team one and move one. Security agents were also present throughout the protest procession to ensure law and order was maintained. In Kano, Muhammad Ibrahim, NTA News. Midnight fire has again gutted another market in Kano, destroying properties worth millions of nairas. Musbau Hassan reports that the cause of the fire that left many traders stranded is yet to be determined. The report. The Kano State Fire Service has confirmed the early morning fire that destroyed 50 shops and property worth about 150 million naira at Nta Kano Market, Region Lemo of Fage local government area of Kano State. The fire service spokesman pointed out that the fire destroyed over 50 shops containing plywood, foam, spray machines, chairs, among other carpentry tools. There is problem of securities in the market. So that is why we are advising the Market Traders Association or any head of the market to be conscious for the security that they are taking anyhow, because some they are smoking cigarette or any other smoking. So through that that smoking, they can even cause the fire incidents. Some of the traders in the market speak. 2 o'clock in the midnight, I was called that our shop is at blaze. The frequent overnight fire outbreak at some major markets in Nigeria remains a source of concern and mystery to stakeholders, calling for an in-depth investigation for the incessant occurrences. Ms. Hassan, NTA News. The National Emergency Management Agency, NEMA, has donated food and building materials worth millions of naira to over 1,200 victims. Binta Adamu reports that the relief materials will go a long way in restoring hope and give the victims a sense of belonging after such disaster. The report. The 1,218 victims affected by windstorm last year are communities in Ranu, Tofa, Rimangado, Madobi, and Ungogo local government areas of the state, where the disaster rendered some of the inhabitants homeless with unfathomable hardship. Narrating their ordeal, some of the victims said the assistance has come in the right time, going by the present high cost of living. Wannan gwamnatin jin kai
This government is compassionate. It has looked into our plight in view of rendering assistance to us as a result of windstorm disaster that ravaged our homes. Some of the items donated to the victims by the federal government through the National Emergency Management Agency include food items, building materials, among others. His Excellency has commended the effort of the National Emergency Management for looking into our issues whenever it occurs to Kano State. The government is not going to pay you what you lost. It's only God that can pay you. But this is a gesture to show you that the federal government is with you. The State Emergency Management Agency urged residents of the areas to take precautionary measures, adding that the state government is adopting disaster risk reduction approach to mitigate the impact of natural disaster. Binta Adamu, NTA News. You are watching the news on Nta Kano. The news continues shortly. Welcome back. Kano State House of Assembly has, during Tuesday's plenary, recalled 3 laws for amendment, among which includes the Kano State Pension and Gratuity Amendment Law 2023 that will adjust retirement age for civil servants in the state. Samira Hamishushira reports that the Kano State Public Health Security 2023 has also been passed. This report will come your way in our subsequent bulletin. Kano State Commissioner for Sport and Rural Development stressed the assurance of government support to revitalize sporting activities in the state. He made this known at a Sport Writers Association of Nigeria annual almanac launching and awards ceremony. Masood Aliu covered the event for NTA News. Sport is key to the development of the society at large. In an attempt to improve sporting activities and commend sport enthusiasts and athletes, the Sports Writers Association of Nigeria organized its annual almanac launching and award. The event honored outstanding sports journalists and athletes for their exceptional coverage, insightful analysis, and dedication to the profession. Their contributions are said to play a crucial role in shaping the narrative of sport in Kano State and even beyond. Dignitaries expressed their delight and support to sporting activities in the state, which they describe as a motivator to inspire future generations and also unite various communities. So it is a very good one, and you see how people contributed in the form of the way they bring of solutions to the problems that we are facing in the area of sports. They have to be united, because whatever the differences in between them, they have to solve it amicably. They have to be sure that they are one. We like to thank Almighty Allah for giving us live and witnessing this historical day. The awardees expressed their happiness towards the honors conferred on them and promised to do more for their country. I didn't expect it anyway, but we just thank God it happened like that. And I'm grateful to the organizers of the program. It's a special day for my life. This is a great opportunity for the remaining people person with disability. SWAN Kano State Chapter remains committed to its mission of promoting sports excellence and fostering a vibrant sporting culture in the state. Masood Aliu, NTA News. And now we join our correspondent Hawa Mukhtar with more on sport. For more. Trust Ekong drums hit over future of Chelsea and Arsenal target Osimhen. The 2024 Olympic Super Falcons beat Cameroon to advance into final round.
Mexico record dazzling 2-0 victory over the United States ahead of the four-time champions at the CONCACAF Women's Gold Cup. Katsina United to play Kano Pillars at ongoing NPFL. Next is weather forecast for tomorrow, Wednesday, 28th of February 2024 in Kano and other selected cities. This concludes our bulletin today, but before we round up, here is our expert message. A diet in fruit and vegetables can help reduce the risk of cancer, diabetes, and heart disease. That is it on the news. Thanks for staying with us. Good night.